సో ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో మనం కొన్ని మోడిఫై కమాండ్స్ అనేవి చూసాం, రైట్? సో విల్ సీ ద రెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టుడే. అండ్ యూర్ హ్యావింగ్ ద fill, blend, measure, divide, scale, stretch, lengthen, rotate, array, chamfer and fillet. So ఇవి మనకు rest of the things. Now we'll see. So first I'm going to with the divide. సో ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను నేను. I'm taking one line. స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ని డ్రా చేశాను. సో ఇక్కడ ఏదైతే నేను లైన్ డ్రా చేశానో ఇందులో కొన్ని ఈ లైన్ని సెగ్మెంట్స్ లాగా డివైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, రైట్? సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ లైక్ యాజ్ ఎ 10 సెగ్మెంట్స్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఐఎమ్ గివింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్ మా. రిమెంబర్ హియర్, ఇక్కడ నేను ఇస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్. సో దానికోసం మనము డివైడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. డివైడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్. సో డిఐవి ఎంటర్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. It will ask the enter the number of segments. So I'm going to take as a 10 segments. Okay. So ఇది 10 segments గా డివైడ్ అయితే అయిపోయింది, బట్ ఇట్స్ నాట్ షోయింగ్ హియర్. దానికోసం ఏంటంటే పాయింట్ స్టైల్, డిఫాల్ట్గా పాయింట్ స్టైల్ అనేది డాట్ ఉంటుంది. ఆ పాయింట్ స్టైల్ని మనం ఇక్కడ చేంజెస్ అనేవి చేసుకోవాలి. సో అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఇక్కడ చేంజెస్ అనేవి అవుతాయి. నౌ DDPT. సి డిఫాల్ట్గా డాట్ అనేది ఉంది. సో యూ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ వన్. అండ్ ఇక్కడ మనకు పాయింట్ సైజ్ అనేది కూడా ఉంది. యూ కెన్ చేంజ్ ద సైజ్. యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ యూ కెన్ డిక్రీజ్. సో ప్రెసెంట్ అయితే నేను డిక్రీజ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద 3% ఆఫ్ ది సైజ్. సి డివైడ్ అయిపోయింది. నౌ యూ కెన్ చెక్ అవుట్ ద డైమెన్షన్. ఫస్ట్ పాయింట్ ది సెకండ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ మనం డైమెన్షన్స్ అయితే ఇవ్వలేదు కదా, జస్ట్ హియర్ వి ఆర్ స్పెసిఫైడ్ ది హౌ మెనీ నంబర్స్ వి రిక్వైర్డ్, అది మాత్రమే క్లిక్ చేసాం మనం ఇక్కడ. నా ఐమ్ యూజింగ్ ద కంటిన్యూస్. ఇక్కడ మనకి ఏవైతే 10 సెగ్మెంట్స్ తీసుకున్నామో ఆ 10 సెగ్మెంట్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి. బట్ ఇది ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ మా. ఇక్కడ మనం ఏవైతే క్రియేట్ చేస్తున్నామో విత్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్తో ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ అవుతుంటాయి. సి లైక్ దిస్. ఈ విధంగా ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్లో మనము క్రియేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డివైడ్. సేమ్ లైక్ దట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద వన్ మోర్ లైన్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్ ప్రీవియస్లీ చేసింది మనం నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్ కాకుండా విల్ గివ్ ది సెగ్మెంట్ లెంత్. సో నాకు ఒక ఈచ్ సెగ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి, ఏదైనా సరే ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఐ నీడ్ ద సమ్ డిస్టెన్స్, రైట్? సో దానికోసం ఇక్కడ మెజర్ ఎంఈ ఎంటర్, జస్ట్ సెలెక్ట్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేయండి, లెంత్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్ అనేది అడుగుతుంది. ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఎ 10 ఆల్సో. 10 ఇచ్చేసరికి మనకు చాలా ఎక్కువ వచ్చింది. సో ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ద 10, మెజరింగ్ ME enter, select this object. So specify length of segment I am giving as a 100. See, ఆటోమేటిక్గా ఈచ్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసి 100 లెంత్ వస్తుంది. సో రిమైనింగ్ వచ్చేసి మనకు ఇట్స్ అ ఫ్రీ స్పేస్ మా. ఎందుకంటే ఇది మనకు 100 లెంత్ అనేది లేదు. ఒకవేళ మనకు 100 లెంత్ అనేది ఉంటే అగైన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద వన్ మోర్ సెగ్మెంట్ పాయింట్. బట్ డివైడ్లో అలా కాదు. సో జస్ట్ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్ మాత్రమే స్పెసిఫై చేస్తాం. సో ఆ నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్ని బేస్ చేసుకొని ఆటోమేటిక్గా మనకు క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది.
Okay, so these are Yes. the measure and divide. So and next one I'm going to take the chamfer. సో జనరల్గా మనము చాంఫర్ అనేది I'm going to join. సో ఇక్కడ one more thing we left ma, that is explode. I'm writing that one also. సో ఎక్స్ప్లోడ్ అనేది ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లోడ్ ఇన్ ద సెన్స్, సో ఇక్కడ మనకు కంటిన్యూస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, ఐ వాంట్ టు డివైడ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఎక్స్ ఎంటర్. సో ఇది ఒరిజినల్ ప్రాపర్టీలోకి స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. నౌ సి ఇట్స్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ది ఒరిజినల్ ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ లైన్స్ అండ్ ఆర్క్స్ కంబైన్ చేస్తేనే ఒక కంటిన్యూస్ పాలిలైన్గా వస్తుంది. సో హియర్ ఆల్సో ఎక్స్ ఎంటర్, ఆటోమేటిక్గా డివైడ్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ మళ్ళీ మీరు దీన్ని కంటిన్యూస్ ఆబ్జెక్ట్గా చూపించాలి అంటే యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ జాయిన్, జే ఎంటర్. ఈ విధంగా జాయిన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఎక్స్ప్లోడింగ్. నా ఇందులో నేను ఇప్పుడు ఐఎమ్ యూజింగ్ ద చాంఫర్, సిహెచ్ఏ ఎంటర్. జనరల్గా మనకు రెక్టాంగులర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చాంఫర్ అనేది విజిబుల్ అవుతూ ఉంటుంది. అదేంటంటే బిఫోర్ క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్, సో మనం చాంఫర్ వాల్యూస్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఈ మోడిఫికేషన్ ఏంటంటే ఫర్ ది ఎగ్జిస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్, ఏదైతే మనకు ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందో ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆబ్జెక్ట్కి ఇది అప్లై చేసుకుంటూ వస్తాం. ఓకే, అండ్ హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద పాలీలైన్. దట్ మీన్స్ 4 sides ఎట్ ఎ టైం కావాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ ది పాలీలైన్. And here we having the distance. Here we having the distance. సో డిస్టెన్స్లో ఏంటంటే మీరు పర్టికులర్ సైడ్ మాత్రమే కావాలనుకుంటే, సో పర్టికులర్ సైడ్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక సైడ్ మాత్రమే మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ యాంగిల్. సో జనరల్గా డిస్టెన్స్లో ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ది బోత్ ద వాల్యూస్, చాంఫర్ డిస్టెన్స్ 1 అండ్ చాంఫర్ డిస్టెన్స్ 2 రెండు కూడా స్పెసిఫై చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ యాంగిల్లో మాత్రం చాంఫర్ ఫస్ట్ వాల్యూని మాత్రమే ఇస్తాం. ఆ ఫస్ట్ వాల్యూ నుంచి యాంగిల్ ఎంత కావాలి అనేది యూ కెన్ ప్రొజెక్ట్ ఓవర్ హియర్. సో మనకు లైక్ డెస్టినేషన్ ఆబ్జెక్ట్, సో విత్ ట్రిమ్ కావాలా వితౌట్ ట్రిమ్ కావాలనేది యూ కెన్ చూస్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ మెథడ్ అనేది ఉంది. ఇఫ్ యూ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది మెథడ్, సేమ్ మళ్ళీ మనకు అవే ఆప్షన్స్ రిపీట్ అవుతాయి, డిస్టెన్స్ అండ్ యాంగిల్ అనేవి. అండ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ మల్టిపుల్. మల్టిపుల్ అనేది మీకు లైక్ ఇక్కడ మనం ఏవైతే చాంఫర్ వాల్యూస్ యూజ్ చేస్తున్నామో సేమ్ చాంఫర్ వాల్యూస్ నాకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్కి అప్లై చేసుకోవాలి. ఎట్ దట్ టైమ్ యూ కెన్ యూజ్ ది మల్టిపుల్. First I am going with the distance. So chamfer distance I am giving as a 5 and 5. See, దానికంటే ముందు ఇక్కడ ట్రిమ్ అనేది చెక్ చేయండి. నవ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ నో ట్రిమ్. దట్ మీన్స్ సో నేను చాంఫర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మన సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది, ఎటువంటి ట్రిమ్ అవుతుంది. సి మన రెక్టాంగులర్ ఆబ్జెక్ట్ అలాగే ఉంది. ఇన్ కేస్ ట్రిమ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. సి డిఫరెన్స్ ఉందా మనకు టాప్ సైడ్ ఆబ్జెక్ట్కి అండ్ బాటమ్ సైడ్కి. సో ట్రిమ్ అనేది చేయడం వల్ల మన సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది రిమూవ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ చెక్. అండ్ ఇఫ్ యూ గో విత్ ది యాంగిల్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, స్పెసిఫై చాంఫర్ లెంత్ ఆన్ ది ఫస్ట్ లైన్ అంటుంది. సో ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ది ఫస్ట్ లైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ లైక్ 5 అండ్ సి చాంఫర్ యాంగిల్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ లైన్ 15 degrees ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిట్, ట్రిమ్లోకి వెళ్ళేసి నో ట్రిమ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ది ఫస్ట్ చాంఫర్. చెక్ ద లెంత్ 5 అండ్ యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చాం మనం 15, రైట్, 15 degrees. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు ఏది కావాలంటే అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ జాయినింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. సో చాంఫర్ డిస్టెన్స్ 3 and 3. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. సి ఇక్కడ ఒక సైడ్ అండ్ ఇక్కడ ఒక సైడ్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వాటికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు ఎక్కడా లేదు. ఎస్, హియర్ వీ కెన్ డూ లైక్ దిస్. సో ఈ విధంగా మనము చాంఫర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి లెన్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే,
So this is called as a chamfer. And now coming to the fillet. So fillet is nothing but మనకు స్మూత్ కర్వ్ అనమాట. సో ఇక్కడ చాంఫర్లో వచ్చేసి షార్ప్ ఎడ్జెస్ లేదా కటింగ్ ఎడ్జెస్ అంటాం, వీటిని యూజ్ చేస్తాం. నౌ కమింగ్ టు ది ఫిలెట్. సో ఇక్కడ మనకు స్మూత్ కర్వ్స్ అనేవి యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఎఫ్ ఎంటర్. రిమైనింగ్ అన్ని సేమ్ ఆప్షన్స్ మీకు కంటిన్యూస్గా కావాలంటే పాలిలైన్ ఉంటుంది, రేడియస్ యూజ్ చేస్తాం, ట్రిమ్ అండ్ మల్టిపుల్ మనకు చాంఫర్లో కూడా చూసాం సేమ్ థింగ్. ఐఎమ్ గో విత్ ది రేడియస్, ఐఎమ్ యూజింగ్ ద 10. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్. సో మల్టిపుల్ అనేది యూజ్ చేశానంటే వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూటిలైజ్. సి మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ వచ్చేస్తుంది లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద వే. ఈ విధంగా ఫిల్లెట్స్ అనేవి కూడా ఇక్కడ మనము అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఓవర్ హియర్. ఎస్ ప్రశాంత్, క్లియర్? ప్రశాంత్, Yes, sir. ఈజ్ Clear. ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. Clear, sir. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ Yes, sir. ఫిల్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, విల్ సీ ద ఫిల్ ఆప్షన్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సమ్ డిస్టెన్స్ విత్ 10 and 0. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద రెక్టాంగులర్ విత్ 5. ఓకే. సో ఈ విధంగా ఆబ్జెక్ట్స్కి సమ్ థిక్నెస్ అనేది ఉంది, రైట్? అండ్ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావింగ్ ద థిక్నెస్. ఇఫ్ ఐ యూజ్ ద ఫిల్ ఎంటర్, ఇక్కడ మనకు ఫిల్ అనేది ఆన్లో ఉన్నచ్చా. ఇఫ్ ఐ టేక్ ద ఆఫ్, ఈజ్ దర్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఫర్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్స్? నో. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ దీనికి ఎఫెక్ట్ అనేది అవ్వాలంటే విల్ రీజనరేట్ ద ఆబ్జెక్ట్. రీజన్ అంటాం, ఆర్ఈ ఎంటర్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫిల్ అనేది ఆఫ్ చేసేయడం వల్ల మనకు ఓన్లీ లైన్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి. దెర్ ఈజ్ నో సాలిడ్ రిప్రజెంటేషన్. ఈ విధంగా సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫిల్ ఆప్షన్. ఫిల్ ఎంటర్, ఆన్ ఎంటర్, రీజన్ ఆర్ఈ ఎంటర్. ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ రీజనరేట్ అనేది అయిపోతుంది. సో అది ఏదైనా కావచ్చు మనకు. అగైన్ రీజనరేట్. సో ఆర్ఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే రీజనరేట్. మనకు రెజల్యూషన్ని బేస్ చేసుకుని ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి రీఫ్రెష్ అవుతూ ఉంటాయి. లైక్ సమ్ టైమ్స్ మనం సర్క్యులర్ డ్రా చేసినా సరే ఇట్ విల్ విజిబుల్ లైక్ యాజ్ ఏ పాలిగన్ షేప్. దట్స్ వై. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది రీజన్, రీఫ్రెషింగ్ అనమాట మనకు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యూ హ్యావింగ్ ది బ్లెండ్. లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ లైన్ హియర్. సో ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో నాకు కర్వ్డ్ షేప్తో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది కావాలి. సో జనరల్గా మనం దానికి ఏం చేస్తాం, అగైన్ విల్ డ్రా ది వన్ మోర్ లైన్, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ది ఫిల్లెట్ ఆప్షన్స్. ఫిల్లెట్ రేడియస్ ఒక 15 అనేది ఇస్తున్నాను హియర్ అండ్ హియర్. సో ఆ తర్వాత ఈ టాప్ సైడ్ ఉండే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని రిమూవ్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో జనరల్గా 3 స్టెప్స్ అనేవి ఫాలో అవుతూ వస్తాం. ఇలా కాకుండా డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ డూ దిస్ బ్లెండ్ with the help of the blend. First object, second object. First object, second. First object, second object. First object, second object. See, ఈ విధంగా ఆటోమేటిక్గా మనము ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ దిస్ ఈస్ ద వే. సో ఈ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఐఎమ్ మేకింగ్ యాజ్ ఎ జాయిన్. సో ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది వచ్చేసింది. Then you can make it as a copy this one. See, వచ్చిందా? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ బ్లెండ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకు ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ది మనకు స్ప్లైన్లో కంట్రోల్ వర్టెక్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఆ కంట్రోల్ వర్టెక్స్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది మనకు. ఓకే. And next here we having the rotate option. Okay. So within 360 degrees లో మనం ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని రొటేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే then it will be helpful. RO enter, select the object, enter, take the base point. See,
ఒకవేళ నేను 45 degrees ఇచ్చాను, ఐఎమ్ గివింగ్ ఎస్ ఎ 45 degrees. సో ఆబ్జెక్ట్ 45 degrees అయితే రొటేట్ అయింది, కాకపోతే సోర్స్ ఆబ్జెక్టే మనకు రొటేషన్ అయిపోయింది. ఐ డోంట్ వాంట్ లైక్ దిస్. సో నాకు సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ అలాగే ఉండాలి. ఐ వాంట్ టు రొటేట్ ది వన్ డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్. సో దానికోసం ఇక్కడ కాపీ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సి ఎంటర్. ఐఎమ్ గివింగ్ ఎస్ ఎ 45 degrees. Again select, take this point, copy 90, rotate base point, copy 180. సో లైక్ దిస్. ఈ విధంగా ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ని రొటేట్ అనేది చేసుకుంటూ వచ్చేస్తాం. విత్ ఇన్ 360 degreesలో మీకు ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రొటేషన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఎరే. సో ఎరేలో మనకు 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ ద రెక్టాంగిల్, ఏఆర్ ఎంటర్. ఆబ్జెక్ట్ని లైక్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, ఎంటర్. సో వన్స్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత విల్ గెట్ ద 3 ఆప్షన్స్ హియర్, రెక్టాంగిల్, పాత్ అండ్ పోలార్ అనేది. సో ఒకవేళ నాకు రెక్టాంగిల్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి, లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ కాదు, సో ఐఎమ్ మూవింగ్ ఆన్ టు దిస్ వన్, లైక్ హియర్. సో నేను డిఫాల్ట్గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ చైర్. సో చైర్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంది, ఐఎమ్ మేకింగ్ యాజ్ ఎ స్కేల్ మా హియర్. సో ఫస్ట్ స్కేల్ చేసుకుందాం. సో స్కేలింగ్ ఏంటంటే యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ కెన్ డిక్రీజ్ ద సైజ్. సెలెక్ట్, ఎంటర్, టేక్ ద బేస్ పాయింట్. సో ఇక్కడ మనకు స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పి అడుగుతుంది. సో ఈ స్కేల్ ఫ్యాక్టర్లో మోర్ దాన్ 1 వాల్యూ మీరు ఎంత ఇవ్వచ్చు, లైక్ 2, 3, 5 ఆర్ఎల్స్ 1.2, 1.3 ఏదైనా సరే. మనం ఏదైతే స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది అప్లై చేస్తామో ఆ స్కేల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డైమెన్షన్స్తో మల్టిప్లై అవుతూ ఉంటుంది. సో అందువల్ల మోర్ దాన్ 1 ఇఫ్ యూ స్పెసిఫై ద వాల్యూ, ద ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. అదే ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ది బిట్వీన్ ద 0 to and 1 వాల్యూ. ఓన్లీ బిట్వీన్ 0 to 1 మాత్రమే ఉండాలి. మైనస్ నెగిటివ్ అనేది ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయదు. దట్స్ వై విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ 0 to 1. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ డిక్రీజింగ్ ద వాల్యూ 0.5. సి డిక్రీజ్ అయిపోయింది సైజ్. స్కేల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ 3. సి ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్. అండ్ నౌ ఐఎమ్ రొటేటింగ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. So select like this here. Now AR enter, select the object, enter. Now ఇప్పుడు నాకు రెక్టాంగిల్ కావాలి, సో R enter. See ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోయింది. సో నేను బేస్ పాయింట్ని చేంజెస్ చేస్తున్నాను. See like this. Now here నాకు ఒక రోస్ కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 కాలమ్స్, 1 2 3 4. రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 రోస్, 1 2 3. సో 4 కాలమ్స్ కాదు, ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ 15 కాలమ్స్. ఆటోమేటిక్ వచ్చేసింది. సో విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ 20 కాలమ్స్ లైక్ హియర్. నౌ రోస్ వచ్చేసి 3 ఉన్నాయి, ఎస్ 3 ఓన్లీ. కాకపోతే ఇక్కడ మనకు స్పేస్ అనేది మార్చుకుందాం మనం. కాలమ్ టు రో టు రో స్పేస్ వచ్చేసి 59.6 ఉంది, ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ 62. సో ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ 50 ఓన్లీ, అండ్ హియర్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ 4 లైక్ దిస్. సో లేదా క్లమ్జీగా ఉందనుకుంటే యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ 3, అండ్ హియర్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ 75, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ 70 ఓన్లీ లైక్ దిస్. సో డిస్టెన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతుంటాయి. అండ్ వన్ మోర్ హియర్, లెవెల్స్. లెవెల్స్ అనేది మనకు 3Dలో మాత్రమే విజిబుల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ అసోసియేటివ్ అనేది యాక్టివేట్లో ఉంది. అసోసియేటివ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ మనకు ఎన్ని చైర్స్ అయితే క్రియేట్ చేసామో అన్ని చైర్స్ కూడా ఒకటే సెగ్మెంట్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. అంటే గ్రూప్, ఒకటే గ్రూప్లో ఉంటుంది మనకు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది అసోసియేటివ్. క్లోజ్ ద అరే. సి వెన్ ఐ సెలెక్ట్ దిస్ వన్, సి ఇప్పుడు మనకి ఏవైతే క్రియేట్ చేసామో అన్నీ కూడా సెలెక్ట్ అయిపోయాయి ఇక్కడ. దట్ ఈస్ అవర్ మిర్రర్
like this we can create. Now again I'm taking one line here, mirror line, సో ఈ మూడు లైన్స్ని జాయిన్ చేసుకుని ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ యాజ్ ఏ కాపీ, select it from here to here. Array ని యూజ్ చేస్తున్నా 10 steps. 10 steps అంటే చాలా ఎక్కువ అయిపోయినాయి. Array take it as a 6 steps. జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్. సో ఈ విధంగా ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో ఇది అరేలో రెక్టాంగులర్ మెథడ్. సో వెన్ కమింగ్ టు ది రిలేటివ్ పోలార్, సారీ array polar, AR enter, select, enter. I'm going with the polar, సెంటర్ పాయింట్స్ చూపిస్తున్నాం. సో ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఇందాక మనం ఏం చేసాం, ఒక్కొక్కటి యాంగిల్గా చేసుకుంటూ వచ్చాం, బట్ అరేలో మాత్రం ఆటోమేటిక్గా. ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా 6 ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే క్రియేట్ అయ్యాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ మోర్, లైక్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ 15 or else 25. See like this. సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్స్ అనేవి ఇక్కడ మనము క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మనకు యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎంత కావాలి అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకో ఆబ్జెక్ట్కి యాంగిల్ ఎంత ఉంది, అండ్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ టు లాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్, ఫిల్ యాంగిల్. లేదా ఒకవేళ నాకు ఇది 50 degreesలోనే కావాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇది మనకు యాంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్లోనే క్రియేట్ అవుతుందమ్మా. కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్, ఇట్స్ క్రియేటింగ్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్ డిఫాల్ట్గా. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద డైరెక్షన్, see when you deactivate this direction it will moving onto the clockwise like this. If I take it as a 180 degrees clockwise direction, when I activate the direction it will change this. Okay. So like this you can create. And if I increase the number of rows, see ఈ విధంగా రోస్ కూడా మనకు ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, నౌ అగైన్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద అరేలో మనకు పాత్ అనేది ఉంటుంది. సో జస్ట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్. రైట్, సో లైక్ దిస్ ఇలా ఉంది కదా. ఏఆర్ ఎంటర్, సెలెక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్, నౌ గో ఫర్ ది పాత్, సెలెక్ట్ దిస్ పాత్. సో అలాంగ్ విత్ పాత్ మనకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఓన్లీ ఐ కెన్ చేంజ్ ద డిస్టెన్స్ బికాస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మెజరింగ్. సో ఒకవేళ నేను డివైడ్ అనేది యూజ్ చేశానంటే ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ షోస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్. సో అదే మనకు డిఫరెన్స్ అనమాట ఇక్కడ, మెజరింగ్ అండ్ డివైడ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ 55. సో లేదు నాకు డివైడ్ కావాలి, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద 20 లైక్ దిస్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదీ కూడా వీటిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అనమాట. సో అలైన్డ్ ఐటమ్స్ అనేది యాక్టివేట్లో ఉంది. ఇఫ్ ఐ అన్చెక్ దిస్ అలైన్డ్ ఐటమ్స్, సి అంటే ఫస్ట్ సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ డైరెక్షన్లో అయితే ఉంటుందో రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా అవే డైరెక్షన్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఇఫ్ ఐ యాక్టివేట్ ది అలైన్డ్ ఐటమ్స్ యాజ్ పర్ ది పాత్ డైరెక్షన్లోకి క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ array. Okay, and here we having the stretch and lengthen we left. Now we'll see the stretch. So stretch is nothing but ఇక్కడ మనకు ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఫర్ సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద రెక్టాంగులర్ షేప్. సో ఐ వాంట్ టు స్ట్రెచ్ దిస్ సైడ్, ఎస్ ఎంటర్. సో ఇక్కడ మనకు ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటుంది. ఇఫ్ ఐ డైరెక్ట్లీ సెలెక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్,
సి ఇక్కడ మనకు పొజిషన్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. బట్ ఎస్ ఎంటర్, జస్ట్ క్రియేట్ వన్ క్రాస్ విండో. మీరు ఎక్కడైతే మోడిఫికేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడ ఒక క్రాస్ విండోని డ్రా చేయండి. ఎంటర్, టేక్ ద బేస్ పాయింట్. సి మనం ఎక్కడైతే క్రాస్ విండో డ్రా చేసామో ఓన్లీ ఆ కార్నర్ మాత్రమే ఇట్స్ టేకింగ్ ద ఎఫెక్ట్స్, రిమైనింగ్ అన్ని కూడా అలాగే ఉన్నాయి. రైట్, see once again, yes enter, I am taking now these two corners. See, మనం ఏ కార్నర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఆ కార్నర్ అనేది ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ దట్ పర్పస్ we use the here stretch. Now coming to the lengthen, లైక్ ఫర్ సపోజ్ ఒక అన్నోన్ డైమెన్షన్ని నోన్ డైమెన్షన్గా మనం ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు. ఫర్ దట్ LEN ఎంటర్. ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, డెల్టా, పర్సెంట్, టోటల్, డైనమిక్. సో డెల్టా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్సెప్ట్ ది ఎగ్జిస్టెడ్ ఆబ్జెక్ట్ డైమెన్షన్. సో మనకు ఎంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, ఎగ్జిస్టెడ్లో ఎంత డిక్రీజ్ అవ్వాలి అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ది డెల్టా, ఇఫ్ ఐ స్పెసిఫై ద పాజిటివ్ 25 ఐఎమ్ గివింగ్, సో అబ్జర్వ్ హియర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ అనేది. సి ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ like this. For suppose go for the delta minus 50, see decrease అవుతుందా. సో ఈ విధంగా పర్సెంటేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనకు ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ అంతా కూడా 100%గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ స్పెసిఫై మోర్ దాన్ 100 ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్, లైక్ ఫర్ సపోజ్ 150 అంటే 50% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఇఫ్ ఐ టేక్ ఓన్లీ 50, ఓన్లీ ఇందులో 50% రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. అగైన్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ 100%. సో ఈ విధంగా చేసుకుంటూ వస్తాం. ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ది టోటల్, సో ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఏ 500. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ డైమెన్షన్ ఎంతైనా ఉండనివ్వండి, మనం ఏదైతే టోటల్లో ఒక వాల్యూ స్పెసిఫై చేస్తామో ఆ వాల్యూకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫిట్ అవుతుంది, లైక్ దిస్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద డైనమిక్. సో ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని యూ కెన్ డూ ది మాన్యువల్లీ. ఇంక్రీజ్ కావాలంటే ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, డిక్రీజ్ కావాలంటే డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ దిస్. ఓకే, క్లియర్.